Hi all, good morning, happy Sunday. So we're going to discuss on pig butchering, which is a very important scam presented by Dr. Kamalasan Tamil Vali Angilam. So we will have it in English first, followed by Tamil. So basically, this term metaphorically describes fattening a victim with emotional intimacy or false friendship or fake financial success before slaughtering them by stealing their entire life savings. Meaning, there is a scammer who comes and who gives you confidence on his credentials and slowly makes you invest in a non existing scheme and runs away taking the money. This is what is called as pig butchering scheme, which is done very, very realistically. You will not be able to differentiate between a scammer and a genuine person. Let us now understand the life cycle of the scam. Initially, they contact you with an initial wrong number contact. Though it is a wrong number contact, they apologize, they build confidence that they are very, very genuine. Then comes the grooming phase, where just like how the pig is fattened, they build confidence in you on the particular schemes on the particular fraudster. So you start believing whatever they say. Then comes the hook, where they lure you to invest small amounts, advising you not to take risk because initially it's enough if you invest small amounts. So you all are also taken to confidence because they seem to have care in you from how they portray themselves. After the hook stage comes the escalation stage, wherein they slowly make you invest more and more, and they promise you very high returns and share examples of those who have got excellent returns, which is all fictitious. So after the butchering, what happens is that the scammers say that you need to invest some more amount for tax, and when you are almost bankrupt, you will not be able to invest further, and they run away with the money. This is the pathetic story of pig butchering. So how do we watch out for the red flags for this? First of all, unsolicited random texts, please do avoid from anonymous numbers. Do not believe unless you have any live contact or live conversations or video calls, etc. They are intensely reluctant to video call, which means that they do not want to reveal their identity. As simple as that. They also guarantee very high financial returns, which lures you. Any human is greedy, and they try to tap the greediness in you, even without thinking that something too good is not to be believed. That is another fact. Exclusively, they recommend you to invest in specific apps or URLs. They do not have a valid company website, which itself portrays that they are fraudsters. Later, they start demanding you extra fees or taxes or amount to save your tax, saying that you will be getting, say, 1 lakh. You will have to pay a fine, you will have to pay a fee of, say, 10,000 to avoid taxes. So, going by the amount promised, you also are under the impression that the upfront fees is very low, isn't it? That's how human minds work. So, this is called as demanding extra fees or taxes. Which are the countries which are prominent for this pig butchering? It is Myanmar, Cambodia, Laos, and of course the United States of America. So, how do you prevent this? How do you defend yourself when you are targeted? Is the next question you may have in your mind. Please stop sending funds immediately when someone asks you to send without thinking, without getting a advice. Maybe approach your financial advisor. Seize all such contacts, block their numbers,
preserve evidence. Please do have evidence of their calls or texts or voice message, whatever. Report the fraud without any fear. Please do report your fraud to the nearest police station or you know to the financial intelligence units. Beware of secondary scams too, because there are nowadays the so-called recovery divisions who say that we heard that you have lost your money, we would be happy to help you, and they say that they will be helping you for a fee, and they never turn up. Basically, FinCEN urges financial institutes and the public to be vigilant against romance or old age or confidence scams that manipulate victims into sending funds frequently using decentralized, which is called as DeFi platform. So basically, these all happen through cryptocurrencies more. First Bureau of Investigation or the Federal Bureau of Investigation, FBI, also has warned on this pig butchering scheme for investors to be very, very cautious. With that, we come to an end on the pig butchering, which is one of the latest scams, which has multiplied uh, the amount lost in terms of these losses compared to the previous years. Hope you found it useful. Please do subscribe to get our notifications, share, like, and have it in our WhatsApp status to spread the awareness if you can. Thank you so much. We'll connect again next Sunday. வணக்கம், இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். இப்போ நாம் இந்த பிக் புச்சரிங் ஸ்கேம் அப்படிங்கிற இந்த மோசடியை பற்றி தமிழில் பார்க்கலாம். பிக் புச்சரிங் ஸ்கேம் அப்படின்னா என்னென்னா, எப்படி ஒரு பன்றியை நாம் வளர்த்து அதுக்கு தீனி போட்டு அதை நல்லா கொழுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை ஒரு சிலர் வெட்டி அதை உணவாக்குறாங்களோ, அந்த மாதிரி ஒரு மோசடி கும்பல் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கையை வர வச்சு உங்களை முதலீடு செய்ய வச்சு அதுக்கப்புறமா உங்களை பலியாக்குறாங்க. இதுக்கு பேர் தான் பிக் புச்சரிங் ஸ்கேம். இதுல என்னெல்லாம் லைஃப் சைக்கிள், அதாவது இது எப்படி நடக்குது, இதோடைய கால அட்டவணை எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல ராங் நம்பர் கான்டாக்ட் சொல்லி ஒரு போலியான நம்பர்லேருந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி மன்னிப்பு கேட்பாங்க. தப்பா பண்ணிட்டேன், ஆக்சுவலாக நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரு, வேற ஒருத்தருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைஸ் கொடுக்கணும், அவருக்கு ஒரு 1 லட்சம் ரூபா வரணும், அப்படிலாம் உங்களை ஆசை காமிச்சு அவங்க மேலே ஒரு நல்ல நடத்தையும் நல்ல நம்பிக்கையும் வர வைப்பாங்க. இதுக்கப்புறமா தான் க்ரூமிங் ஃபேஸ், ஃபேட்டனிங் ஆஃப் த பிக்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். எப்படின்னா, அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு உங்களோட ரொம்ப ஒரு ஒட்டுறவாகவும் உங்கள் மேலே ரொம்ப அக்கறை இருக்கிற மாதிரியும் நடித்து உங்களை முதலீடு செய்ய வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் ஹுக் ஃபேஸ்ன்றது வருது. இந்த ஹுக் ஃபேஸில் எப்படின்னா, எடுத்த உடனே அவங்கள பெரிய அமௌண்ட் போட வைக்காம சின்ன சின்ன முதலீடு உங்களை செய்ய வச்சு, முதல்ல நம்ம இதை பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறமா நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கலாம், நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லி உங்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு அபரிதமான நம்பிக்கையை வர வைப்பாங்க. இதை தொடர்ந்து எஸ்கலேஷன் ஃபேஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் என்னென்னா, பெரிய பெரிய தொகையை உங்களை முக்கால்வாசி இது பிட்காயின்ஸ் இல்லைன்னா கிரிப்டோ காயின்ஸில் தான் நடக்கும், அதில் உங்களை முதலீடு செய்ய வைப்பாங்க. அப்புறமா தான் புச்சரிங் வரும். எப்படின்னா, உங்களை ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டை முதலீடு செய்ய வச்சு ஆசை காமிச்சு பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ், அதாவது வட்டி வர்றதாகவும் உங்களுக்கு ஒரு பொய் தகவலை கூறி உங்களை கிட்டத்தட்ட பூண்டி ஆக்கிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா, உங்களால் அந்த பைசாவை எடுக்கவும் முடியாது, டேக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா உங்களோட அந்த ஃபண்ட்ஸை பிளாக் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு ஓடிடுவாங்க. இதுதான் பிக் புச்சரிங் ஸ்கேம். எதெல்லாம் இதுக்கு அறிகுறிகள் அப்படின்னா, ஒரு சில அறிகுறிகள் இருக்கு. என்னென்ன அறிகுறிகள்னா, அன்சொலிசிட்டட் ரேண்டம் டெக்ஸ்ட், யாராவது தெரியாத நபர்கள் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி முதலீடு செய்யுங்கன்னா தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க. இன்டென்ஸ் ரிலக்டன்ஸ் டு வீடியோ கால், யாராவது வீடியோ காலில் நீங்கள் அவங்கள வீடியோ காலில் வர சொல்லி நம்ம பேசலாம்னு சொன்னால் அவங்க வரமாட்டாங்க. அதுலேயே தெரியுது அவங்களுடைய அடையாளத்தை காண்பிக்க விரும்பலை அப்படிங்கிறது. பெரிய ரிட்டர்ன்ஸை ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க. உதாரணத்துக்கு 20-25% வட்டி தரேன் அப்படின்வாங்க. இன்னைக்கு ரேஞ்சில் அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களை ஆசை காமிச்சு மோசம் செய்வாங்க. எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ரெக்கமெண்டிங் ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஸ் ஆர் யூஆர்எல்ஸ்,
ஆப்ஸ் இல்லைன்னா யூஆர்எல்ஸில் தான் அவங்கள முதலீடு செய்வாங்களே தவிர அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் வெப்சைட்டே கிடையாது. இதுலேயே தெரியுது அவங்க மோசடி கும்பல் அப்படிங்கிறது. டிமாண்டிங் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் ஆர் டேக்ஸஸ். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இன்னும் ஒரு 2-3 மாதம் கழிச்சு உங்களுக்கு ஒரு 1,00,000 வரும், இல்லை 10,00,000 வரும். ஆனால் அதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் தொகையை நீங்கள் கட்டணும். அது ஒரு 5,000 10,000 அப்படின்னு சொன்னதுனா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா, வர்ற தொகை பெருசாக இருக்கிறதுனால இந்த அப்ஃப்ரண்ட் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தொகை ரொம்ப சிறுசாக இருக்கிறதுனால நீங்களும் யோசிக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா மனிதனுக்கு வந்து பேராசை அதிகம். அந்த பேராசையை தான் இந்த பிக் புச்சரிங் ஸ்கேமில் இவங்க தூண்டுறாங்க. எங்கே இது அதிகம் நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, மியான்மர், கம்போடியா, லெகோஸ் மற்றும் அமெரிக்காவில் இந்த பிக் புச்சரிங் ஸ்கேம் அதிகமாக நடக்குது. இதை எப்படி நாம் டார்கெட் ஆகணும்னா எப்படி இதை தடுக்கிறது அப்படின்ற கேள்வி உங்கள் மனசில் எழும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, யாருக்குமே வந்து ஃபண்ட்ஸ் அனுப்பாதீங்க. ஒரு நேரடியான கான்டாக்ட் இருந்தாலோ இல்லை முழு நம்பிக்கை வந்தாலே ஒழிய, இல்லை உங்களோட ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் கூட கேட்டுட்டு முடிவெடுங்க. சீஸ் ஆல் கான்டாக்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பணம் கேட்டு உங்களை வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இல்லையா, இவங்களோட கான்டாக்ட்ஸை துண்டிங்க. ஏன்னா யாரும் உங்களை அந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி கேட்குறவங்க அது மோசடி கும்பலாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ப்ரிசர்வ் ஆல் த எவிடன்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு பேசின அந்த தொலைபேசி அழைப்புகளை ஒரு எவிடன்ஸை ஆதாரமாக வச்சுக்கணும். அது டெக்ஸ்டாக இருக்கட்டும், வாய்ஸ் மெசேஜாக இருக்கட்டும், நீங்கள் அதை ஆதாரமாக வச்சுக்கணும். அப்போ தான் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக ரிப்போர்ட் பண்ணணும், பயப்படாமல். நீங்கள் ஒன்று உங்களோட அருகையில் இருக்கிற காவல் நிலையத்துக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணலாம், இல்லை பேங்கிங் ஆம்பட்ஸ்மேன்னு சொல்லக்கூடிய அங்கேயும் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். கடைசியாக செகண்டரி ஸ்கேம்ஸ் இருக்குது. செகண்டரி ஸ்கேம்ஸ்னால் என்னென்னா, ஒரு ரிகவரி டிவிஷன் அவங்க வந்து உங்களுக்கு பணத்தை ரிகவர் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லி ஏமாற்றி உங்ககிட்டேருந்து ஒரு கமிஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ரிகவரே பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களே ஓடிடுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் செகண்டரி ஸ்கேம்ஸ். இதில் அமெரிக்காவில் ஃபினான்ஷியல் கிரைம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெட்வொர்க் அப்படின்ற ஃபின்சன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து ரொமான்ஸ் ஸ்கேம்ஸ், ஓல்டேஜ் ஸ்கேம்ஸ், கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்கேம்ஸ்னு பல வகையில் இந்த பிக் புச்சரிங் நடக்குது. அதனால் தெரியாத நபர்கள் மூலமாக எந்த ஒரு முதலீடு செய்யாதீங்கன்னு அவங்க எச்சரிக்கிறாங்க. FBI சொல்லக்கூடிய ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷனும் இதே தான் சொல்லுது. இந்த மாதிரியான முதலீட்டுகளை தடுக்கணும், உங்களை நீங்கள் இதுலேருந்து காப்பாற்றிக்கணும்னு சொல்லுது. ஸோ இதுதான் இந்த வார தலைப்பு. ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ளதான தலைப்பு தான். நம்மளை மோசடியிலேருந்து காப்பாற்றிக்கலாம். தயவு செஞ்சு பகிருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸில் முடிஞ்சால் வைங்க. நன்றி. டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம்.